করোনা ভাইরাসে কানাডাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আপনারা জানেন স্তব্ধ হয়ে গেছে পুরো শহর, এই টরন্টো শহর স্তব্ধ হয়ে গেছে। বিভিন্ন স্থানে বিয়ার স্টোর, এলসিবি, ম্যাকডোনাল্ডস, টিম হর্টন সহ বিভিন্ন স্থানে আজ ফাঁকা, কোথাও আজ মানুষের নেই কোনো কোলাহল। তো আমরা বিভিন্ন স্থানে যাব সাপ্তাহিক নবদ্বীপ নিউজ ও নবদ্বীপ টিভির জন্য। We are Nobodip TV, Bangladesh Community TV, this one. Hello. And we are asking about the coronavirus, how affected the coronavirus in Toronto City. Well, for me, I'm not terribly affected. I'm retired, so I don't have issues with work. For my family, my son had to cancel a trip to Spain. I'm glad he did. He's working from home. I'm stocking up so that when he comes to visit, I have some beer to give him. I'm just spending time at home and going out for long walks. Oh, this way you can beer store to buy. Yes, just to make sure we have lots, and I never know if the stores are going to be busy, but so far we're just staying quiet and enjoying being at home and hoping this is all over soon. Oh, okay. And feeling very badly for the people who are really adversely affected through loss of income and ill family members. Those are the people that are greatest concern. So I'm pretty lucky. Okay, thank you very much. Thank from you. Nobodip TV. Okay, thank you. What is the effect you think in coronavirus in everywhere? The streets are dead. There's less cars. There's no people. The stores are closed. I'm still working, cleaning houses. Good morning, ma'am. What is the effect coronavirus in Toronto and everywhere? So right now, as you can see that yesterday they have announced that it's shut down, everything is shut down. So right now, like, we are not doing any dining or anything here. We are just doing takeouts and deliveries. That's the effect, and like the business has slowed down, but that's everywhere. That's a precaution, right? Everybody's taking precaution, which is a good thing. Thank you very much. এসেছি ফ্রেশ করতে প্রতিদিনকার খাবার মানুষ ক্রয় করার জন্য আসে, এবং এখানে সর্বসময় অনেক ভিড় জমে থাকে, কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে ততটা জনবহুল নয়। তো আমরা চেষ্টা করছি করোনা ভাইরাস যে কী এফেক্ট করেছে এই শহরের থেকে তা দেখার জন্য। আমরা চেষ্টা করব কয়েকজনের সাথে কথা বলা বা আলাপ করার জন্য। How do you feel about the coronavirus? How? Well, I'm not overly concerned about it. Yeah. I'm very cautious. Washing my hands, Yeah. staying indoors, Yeah. trying to keep my distance from Yeah. people. Okay. That's about all I can do. Oh, okay. Thank you very much. People panic and go crazy. People are? No need to. People are panic. Of course, they don't need to. Be cautious, do what they ask you to do. Thank you. So I would say, so then how you feel about the coronavirus? People, how? Yeah. And they rush to groceries. Yeah. Do you have any advice for the people? Yeah, people should stay at home Yeah. only for very important things. Yeah. Yeah, and that's it. And not to be very scared. Yeah. And that's it. Thank you. Thank you very much. Can you talk about the coronavirus? Yeah, I know it's a virus. Yeah. We should be protected from it. And we should take care. Sterilization for the hair, for the hand. And you have any advice for the people? Stay at home. Stay at home? Yes. But need food, so have to buy something? Yeah, until now everything is safe. Like the people can go for grocery anytime. No need for them to be panicked and take everything from the grocery because some people on need, and I think they have like more. If
we take anything from the grocery, we don't give any opportunity for the other people they are in need. Yeah, this is the main thing. Yeah. People paying for buying a need of one thing, but they're buying around 10, 12, 10. 20. This is no need, I think. No right? need. No Right? need for You that. think yeah, this is no need. Yeah, no need for that. So that's it. Thank you. Thank you very much. Bye. Hello everyone, I'm in front of the Great Food Lablos. Still people are coming, we can see they are isolated for coronavirus crisis. Still they are coming, whatever they need they have to come to buy, whoever has small kids, older people. So we are here from NOBODIP TV. I'm Nat Mahak from Toronto. Please subscribe NOBODIP TV YouTube channel and stay with us. We'll upgrade every time new things to our YouTube channel. Thank you very much. এতক্ষণ নবদ্বীপ টিভির ইউটিউব চ্যানেল থেকে বিভিন্ন স্থানে গিয়েছি এবং বিভিন্ন স্থান থেকে চেষ্টা করেছি নতুন আপডেট দেওয়ার এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত টরন্টো শহরের, এবং আমরা চেষ্টা করেছি নতুন নতুন আপডেট নিয়ে আসার জন্য। নবদ্বীপ টিভি ইউটিউব চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের সাথে থাকুন। আমরা চেষ্টা করব এই করোনা ভাইরাসের ক্রাইসিসটি অতি দ্রুত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শেষ করবেন, এবং যতটুকু সম্ভব আপনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকার চেষ্টা করুন এবং সর্বসময় হাত ধৌত, মুখমণ্ডল ধৌত সহ বিভিন্নভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন এবং ডিস্টেন্স বজায় রাখা চলার চেষ্টা করুন। এবং সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এমএত মামুন নবদ্বীপ টিভির পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। Minister, good morning. Minister Blair? Yes, good morning. Yes, good morning. You have said that you are making these decisions based on science. What is the science behind allowing U.S. citizens in for now? Well, again, we are doing everything that is necessary on the advice of our public health officials to take steps to protect Canadians. We have strongly urged people not to engage in non-essential travel, and the Americans are doing the same. And so it isn't business as usual, but we also recognize, we have to get food supplies and medicines and other trade activity back and forth across that border each day. And so we've been working very closely with the Americans. We're certainly not encouraging people to go on tourist jaunts either into Canada or into the United States, and we have been advising Canadians who are abroad, and many Canadians are down south in the United States right now. We've been giving the advice for nearly a week now that they should end their trips, make their way home, come home as done while commercial flights are still available. And as you indicated earlier on your newscast, a lot of those flights are now being curtailed by the airlines, and so we want people to act quickly and to get home on commercial airlines while that opportunity is still available. Part of the restrictions outlined yesterday say that if Canadians are symptomatic, that airlines are to deny them boarding at their point of departure. What is the legality around that? Because the Constitution would seem to allow for Canadians to return to Canada if they so desire. Canadians have an absolute right to enter the country, but at the same time, the airlines have a responsibility to all of their passengers. If somebody's obviously symptomatic, and they're allowed to board the plane, and Canadian or otherwise, any person who was symptomatic would put the other 250 passengers on that plane at great risk. And so what we're saying is for those individuals who are symptomatic, they won't be allowed to board that plane and potentially expose everyone else to the illness. But we are putting additional consular resources in place so that if Canadians find themselves in that position, they can reach out to our consular officials. We'll help them connect them to medical services and provide them with support and assistance in place rather than put everybody else at risk. And we just want to make sure that we take the steps necessary to protect Canadians. And under our new rules, that plane will be filled otherwise with hopefully healthy Canadians returning to Canada to be healthy and to be safe. And if somebody is already ill with the disease, we'll provide them with the support while they're abroad in order to assist them in every way we can.
That was part of the measures outlined yesterday, that if Canadians are symptomatic and are denied boarding, that the government would provide financial assistance to help with their care needs while they're outside of the country. I do wonder about people who come into this country and when they arrive are symptomatic, either at a land border or someone who develops symptoms while they're in flight and presents that way at an airport terminal. What would they be told? Well, first of all, if they are symptomatic on the plane, we ask the airline to alert us before the plane lands. They'll be met at the gate by our border officials, and they'll be segregated from the rest of the passenger arrival area and taken to an area where they can receive direction and assistance from our public health officials. We are also asking every passenger arriving in Canada, if they are symptomatic, and they will be required to actually acknowledge that question and to give an answer to it. And we're also requiring that they acknowledge that they've been advised to self-isolate for 14 days. And we will record that information as well. We have people that will be in the passenger arrival and processing areas giving out public health pamphlets, making observations if they see people who are symptomatic so that they could segregate them from the rest of the passengers in the area. We are introducing measures to try to promote social distancing and improve hygiene and cleanliness in those passenger arrival areas so that people will get the information and the support they need as they transition through the airport. And I think as well, it's the airports are a particular point where we do have contact with people as they arrive, but that information also is important for all Canadians to pay attention to so that they can take the steps necessary to keep themselves and their families safe. 375,000 Canadians spend their winters in the United States as snowbirds. Any sense of how many of them are now driving towards the border? I suspect many. I think we've all heard from family and friends who are now deciding it's probably prudent to come home, and I suspect many of them are driving, or if they're able to get commercial flights heading home. I also suspect many of them will make a choice to stay in place, and I think that's a decision that I think should entirely be based on whether or not they believe they have access to quality health care, and that's a decision we hope that for the vast majority they'll do the right thing and heed the advice of Global Affairs, make their way back to Canada as quickly as possible by whatever means, and be safer here in Canada. Should Canadian snowbirds who are in the car driving north right now be at all worried that the border could close before they get there? No, we will never close the border to Canadians. Canadians will be allowed to enter Canada. They have that right, and that's not a possibility. It is our intent to make sure that Canadians have. We've encouraged them to come home, and they will be allowed to enter Canada. So even if someone was symptomatic at the border, they would be allowed back in? Yeah, if they're symptomatic, we will immediately refer them into the health system so that they can receive treatment. It's just those who are that are flying in where the airline would deny them boarding if they were symptomatic. The only issue on the airline is that they board the airline and they are ill with this disease, they could put all of the other passengers at risk. And so what we're telling them is, rather than board, reach out to our consular officials and we'll help connect you with the support and services that you need in place rather than put everybody else at risk. Has the government considered a mandatory quarantine at all for those people who are arriving back? Well, I'll tell you, the resources that would be required to enforce a mandatory order by public health, there is a provision in the Quarantine Act that allows for mandatory ordering, but then it has to be enforced. Quite frankly, I think the public health officials have done exactly the right thing, and they have strongly recommended and urged people to do this. We are telling people that they should do this, and I think the vast majority of Canadians will take the right and prudent steps to protect themselves and also to protect their families and friends, and they will self-isolate for 14 days. Our public health officials have a very important job to do, and we want to make sure that they're available to do that important job, but we don't want to tie up those resources doing something that would not necessarily be effective in keeping Canadians safe. And it's a better use of their resources to actually deal with those who have been in contact with the illness and make sure that they're treated properly. So I think we're ordering our resources in the best and most efficient way possible. And we are giving Canadians the information they need to make the right decisions and to keep themselves safe. We do see some Canadians who are outside of the country right now who are unable to get a seat or unable to afford a seat. They're priced in the thousands of dollars. People who are now seeing WestJet announce
announcing that it's going to shut down all international operations, all transborder flights as of Sunday. Air Canada could well follow suit. Sunwing now doing rescue flights. What is the concern that there will be a number of Canadians who will just be stranded because there won't be airline options for them or affordable to them or at all available to them? Well, as our Minister Champagne said, our Global Affairs Minister said just last week, we urge Canadians to take advantage of commercial flights to get home while they're still available. Mm-hmm. And we know that we're starting. What happens when they aren't anymore? Well, then we will encourage them to take the steps necessary in place to keep themselves safe, and we'll provide them with resources and support. The Prime Minister also said yesterday that we understand people might experience extraordinary costs in those return tickets or in the measures that they will have to take if they're unable to return. And so we will do what we can to support and help them in every way possible, and we'll have people available to provide them with that assistance. But while the flights are still available, we do encourage people, not to delay, to make arrangements to get home if they are able as quickly as possible. And that's the advice we've been giving for nearly a week now. Minister Blair, busy days ahead for you. Thank you very much. Yeah, I'm very pleased to receive a copy of the NOBODIP News, which contains coverage and informs the Bangladeshi community here in Toronto and Scarborough Southwest with all of the news of things that are taking place in Canada. Oh, thank you very much. Thank you very much. সাপ্তাহিক নবদ্বীপ নিউজ আয়োজিত কানাডায় আড্ডা অনুষ্ঠানটি আজকে আমাদের যিনি উপস্থিত হয়েছেন অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পী, কানাডায় বাংলাদেশ অধ্যুষিত এলাকায় মুক্তা সারার নামে পরিচিত এবং বাংলাদেশ টিভি, বেতার সহ বিভিন্ন মিডিয়াতে যার একচ্ছত্র আধিপত্য আমাদের মুক্তা সারার, তার মূল্যবান সময় সাপ্তাহিক নবদ্বীপ নিউজকে দিয়েছে, নবদ্বীপ টিভিকে দিয়েছে। প্রথমে তাকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য। আপনাকে ধন্যবাদ। তো আজ আমরা কানাডা আড্ডা অনুষ্ঠানটিতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আপনার সাথে একান্ত আলাপচারিতা এবং আপনার কণ্ঠে কিছু গান আমরা শুনবো। জি। আপনি কানাডাতে কত বছর যাবত? আমি এসেছি 2 বছর হয়নি, 2 বছরের কাছাকাছি। আচ্ছা, তো আপনি তো বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয় শিল্পী, এখানেও জনপ্রিয়। তো আপনি এই দুই দেশের কিভাবে কম্পেয়ার করছেন, কিভাবে আপনি এটার সাথে ম্যাচ করছেন? আমি বাংলাদেশে আসলে ছোটবেলা থেকে গান করি। আমি যখন শিশু শিল্পী তখন থেকে আমি গানের চর্চা, আর আমার 20 বছর পারফর্ম বাংলাদেশে, এখন আমি এখানে অবস্থান করছি আর এখানে বেশ কিছু প্রোগ্রাম করছি। আচ্ছা, তো আপনার এই ছোটবেলা থেকে এ পর্যায়ে পর্যন্ত সবচেয়ে প্রিয় কোন গানটি আপনার? ও, একটা শিল্পীর তো অনেক প্রিয় গান থাকে, তার মধ্যে আমার প্রিয় গান আমারই, যেটা আমার কণ্ঠে করা। কিছুদিন আগে এটা বিডি এক্সপ্রেস নামে একটা অ্যালবাম এসেছিল সাউন্ডটেক থেকে, ওখানে মিক্স অ্যালবাম ছিল, ওখানে আমি একটা ডুয়েট গান করেছিলাম। সেই গানটা আমার কাছে খুবই প্রিয়। তো ওই গানটা দিয়ে আমরা আজকে যে গানটিতে জি কণ্ঠ দিয়েছেন আমার সাথে অলোক কুমার জি, উনি অনেক ভালো গান করেন। ওনার সাথে আমার সেই গানটা গাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, তো সেই গানটি আমি প্রথমে শোনাতে চাই। এই গানটি লিখেছিলেন জীবক বড়ুয়া এবং সুর করেছেন আমাদেরই ক্লোজ আপ তারকা সাব্বির জামান। হ্যাঁ, তো সেই গানটা আমি গাইছি এখন। নয় কোনো দিন নয় কোনো দিন আমার প্রথম প্রেম, তোমার কাছে যেন সত্যি হয়ে
নয় কোনো অভিনয়। এইটুকুই গাইলাম। অকল্পনীয়। তো আমি মনে করি আমাদের গান আড্ডা অনুষ্ঠানটি সত্যি আজ সার্থক, যিনি একজন গুণী শিল্পী আমরা উপস্থিত করতে পেরেছি। তো আপনার কাছে আমার আরেকটি প্রশ্ন, সাপ্তাহিক নবদ্বীপ নিউজের পক্ষ থেকে। আমরা প্রবাসী কানাডাতে, প্রবাসীদের জন্য আপনি মনে করেন কিভাবে আমরা বাংলা সংস্কৃতিটাকে তুলে ধরতে পারি? আপনি তো বাংলা এখানে অনেক অনুষ্ঠানে যান, এটা কি পরিপূর্ণ তুলে ধরার জন্য? আমি মনে করি এখানে বাংলাদেশে যেমন আমাদের বাংলা কালচারটা, বাংলা গান আমরা গেয়ে থাকি, বাংলা কালচারটাকে ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করি, তো এখানেও আমি দেখছি যে কম নয় কি। এখানে বাংলা ভাষাভাষী যারা আছে তারা এত মানে বাংলাটাকে মিস করে এবং বাংলাদেশকে মিস করে, এবং প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে তারা বাংলাদেশের সাথে কম্পিটিশন রেখে তারাও যে বিভিন্ন দিবসগুলো পালন করছে, এগুলো দেখে আমার অনেক ভালো লাগছে। এবং প্রত্যেকটা শোতে আমি অ্যাটেন্ড করার সৌভাগ্য হচ্ছে আমার, এবং ডাক পাচ্ছি, আমি শো করছি, আসলে খুব ভালো লাগছে। তো আরেকটি গান হয়ে যাক। আসলে আমার মৌলিক গান অনেকগুলো, আমি সবগুলো মিডিয়াতে গান করার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি বাংলাদেশ টেলিভিশন, তারপর রেডিও এবং চলচ্চিত্র, স্টেজ এবং বিভিন্ন মিডিয়াগুলোতে, সবগুলোতে আমি সমানতালে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে আপনাদের দোয়ায়। তো আমি আমার আরেকটি গান গাই, আমার নিজেরই গান এটা। বন্ধু যে কি জাদু জানে, করে যা ধরিয়া টানে, ঘর থেকে বাইরে আনে, উদাসী বানায়, আমার পাগল বানায়। প্রাণ কালা কোকিল রে আমার প্রাণ জ্বালা কোকিল, তার নাম লিখে দিলাম আমার ছোট্ট দিল। এই প্রাণ কালা কোকিল রে আমার প্রাণ জ্বালা কোকিল, তার নাম লিখে দিলাম আমার ছোট্ট দিল। তো আপনার আরেকটি প্রশ্ন আসি, আপনার গান শোনার জন্য দর্শকরা বিশেষ বিশেষ অনুরোধ করেছে, মুক্তা ছাড়াও আসছে, আপনিও আমাদেরকে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে আমি আসছি নবদ্বীপ টিভিতে। তো অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছে তার মুখ থেকে শুধু গান শুনতে চাই। ওকে, আচ্ছা, তো আরেকটি গান হয়ে যাক। আচ্ছা ঠিক আছে। যে গানটা আমি মাত্র গাইলাম, এই গানটি আমি অনেক আনন্দের সাথে আমি জানাতে চাই যে এই গানটি আমেরিকাতে রিমিক্স হয়েছে। এটা আপনি হয়তো জানেন না, তো খুব শিগগিরই এটা আমরা পাবো। তো আমেরিকা যে আটলান্টা আমি শো করতে গিয়েছিলাম, তো ওখানে এই গানটা তারা খুব পছন্দ করেছে, তারা এই গানটি রিমিক্স করেছে, অলরেডি অ্যাড আসছে, আমরা খুব তাড়াতাড়ি ইউটিউবে পাবো এটা। আমার আসলে অনেক গানই আছে। আমি ফিল্মে একটা গান করেছিলাম, যে গানটি বিখ্যাতই বলা যায় তাকে, এসআই টুটুল, আপনারা সবাই চেনেন, ওনার সাথে আমি ডুয়েট গান করেছিলাম, যেটা ফিল্মে ছিল এই গানটা। তোমার ছবি মনের ভিতর করিয়া কারাকে, প্রাণের মাঝে সারা বেলা তোমার থাকা থাকে, স্বপ্ন হয়ে চোখে থাকো, আমায় দেখে দেখে রাখো, ভালোবাসা বাসিতে হোক যতই বাড়াবাড়ি, তোমার আমার হবে না তো কভু ছাড়া ছাড়ি, তোমার আমার হবে না তো কভু ছাড়া ছাড়ি। আমরাও আশা করছি যে কোনোদিন যাতে ছাড়া ছাড়ি না হয়। আমি আরেকটি কথা আছি, এখানে বেড়ে ওঠা বাঙালি নতুন প্রজন্ম যারা আছে, ধরো অনেক বাংলাদেশ থেকে এসে থেকে আন্ডাতে পড়ালেখায়, তারা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, কলেজে, স্কুল লেভেলেও আছে, তাদের জন্য আপনার উপদেশ কি? এখানে যারা বাংলা ভাষাভাষী যারা আছে, এখানে তো অবশ্যই ইংলিশটাকে প্রাধান্য দিতে হয়, এটা একটা কানাডার মতো একটা কান্ট্রি, তো তারপরেও আমাদের বাংলা যে কালচারটা, ওটাকে চর্চা করা উচিত। বাংলা গান, বাংলা বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বাংলা ভাষাভাষী যত প্রোগ্রাম হয় সবগুলোকে অ্যাটেন্ড করা উচিত, এবং বাংলা গানটাকে চর্চাও করা উচিত। আমি জানি এখানে ছায়ানট আছে, তারপর আরো কিছু সঙ্গীত শিক্ষা একাডেমি আছে, ওখানে যে চর্চা করা উচিত আমি মনে করি। তো পাশাপাশি আরেকটি গান হয়ে যাক,
শুধু আছে এবং দর্শকরা অনেক আমাদের কাছে